Look, I've been after one of those things for days now, and you just bought the last fucking box. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Judgment. Ich bin eure Eisenseele, der gute Herr ist Yagami, keine Ahnung, irgendwie so. Er ist Anwalt-Detektiv und ein knallharter Hund. Und der Typ da, das ist Kaito. Mit Kaito können wir sprechen und Kaito hat uns, oder wie hat er gesagt, wir wollen ins Büro unseres ehemaligen Auftraggebers und der gute Kaito hat uns ein paar Yen, glaube ich, in die Hand gedrückt, dass wir auch noch ein Geschenk kaufen sollen. Wir reden nochmal. Some extra fancy dorayaki at the Popo over on Tenkaichi Street. Even come in a box. Huh? Well, Genda-sensei's got a pretty big sweet tooth, if you get me. Right. I'll go pick some up. Genau, das werden wir jetzt machen. Und ja, wir müssen uns jetzt erstmal da durchdrängen. Und natürlich gilt wie in jedem meiner Let's Plays erst einmal mein Dank an meine Kanalmitglieder, die entweder auf Twitch ein Abo oder hier auf YouTube eine Kanalmitgliedschaft dagelassen haben und mich ein bisschen jeden Monat unterstützen. Vielen Dank dafür und ganz besonderen Dank geht natürlich an meine Ehren- und Produktionsmitglieder. Ehrenproduktionsmitglieder kriegen alle 3 Monate eine kleine Postkarte. Und natürlich, Produktionsmitglieder dürfen sogar einmal im Monat einen Stream sich wünschen. Also ein Thema oder ein Spiel, was wir da zusammenspielen. Genau. Und natürlich meine Ehren- und Produktionsmitglieder werden auch in jedem Stream namentlich genannt. Und das wäre Negi Magister, Julian Eiblum und Klingone 23. So. Jetzt allerdings müssen wir erstmal die Dobiro, nee, was ist das? Also das Geschenk kaufen. Das ist irgend so eine Teigmantasche. So was ähnliches wie gefüllte Donuts oder Berliner. Beziehungsweise wahrscheinlich eher sieht so aus wie gefüllte Amerikaner mit Schokoladenfüllung oder sowas. Die kriegen wir aber im nächsten Popo-Shop da. Popo. Guten Tag, wir würden gerne was kaufen. So, genau, wir kriegen die gemischte Kombo hier. Abbrechen, nein. Wir müssen jetzt erstmal sagen, wie viel wir wollen. So, jetzt. Arigato gozaimashita. Danke nochmal und denken Sie daran, wer bei Popo shoppt, shoppt schlau. Ja, ein paar Sachen sind doch nicht komplett übersetzt, also die reden dann zum Teil Grüßen auf Japanisch oder auch in Kämpfen schimpfen die Japanisch. Also ein paar Sachen muss ich dann auch vorlesen. Aber im Großen und Ganzen, im Gegensatz zu den Yakuza-Teilen, wovon das hier ein Spin-off ist, sprechen sie Englisch und wir haben deutsche Untertitel. Also, You just da. bought some of them dorayaki, yeah? Sorry. Dorayaki heißen die Teile. Now. Are they? Look, I've been after one of those things for days now, and you just bought the last fucking box. Can't stand for that, right, boys? Man sollte meinen, in Tokio gibt es mehr als ein Dorayaki. Can't argue with that logic. What was that, smartass? So. Das Tutorial hatten wir ja in der letzten Folge. Jetzt lernen wir allerdings, wie man einen Wandsprung macht. Dafür müssen wir erstmal auf die Wand dazu rennen. Und abstoßen. Ja. Ich habe nur noch 6 Sekunden Zeit, das zu machen. Jetzt haben wir es geschafft. So, Fähigkeiten hochstufen. Du kannst SP verwenden, um Grundwerte wie Gesundheit und Angriffe zu erhöhen oder um verschiedene Kampfstils zu erlernen. Für das Freischalten einiger Skills musst du bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Schalte fürs Erste den Kampfstil Finaler Stoß mit Wandsprung frei. So, jetzt können wir Skills kaufen. Uns bleibt nichts anderes übrig, als unsere 100 SP für den Wandsprung auszugeben, aber das machen wir. So. Genau. Jetzt können wir... Allerdings bin ich nicht jemand, der viel Wandsprünge macht. Ich hau die Leben gegen die Wand. Also bist du auch noch da? Die tödlichste Waffe in jedem Yakuza-Spiel
ist das Hütchen. Damn you! Have you had enough? Hey! Always getting into trouble. Captain Hamura. Okay, der ist ein Captain des Tojo-Clans. Let go! You, Our boy Talk here doesn't start shit without a real good reason. And that means it was you. You dumbasses jumped the wrong guy. no. You know this guy's like a son to the Matsugani patriarch, right? Know what I'm trying to say? Asshole. Hey, come on, Cap. Can't we just let it be? No can do. This right here just became a matter of Matsugani family honor. I'm sorry. Kengo, you haven't had anybody talk here, have you? He's a guy you want to know. Hotshot detective type. Right. It's good to meet you. The boss paid his way through law school back in the day. Made him into a damn good attorney. Guy even managed to get a bona fide serial killer off the hook. Seriously? Wow, that's incredible. Right? Damn shame seeing talent like that go to waste. Totally. Get this, though. The first thing that killer did when he got loose? Stabbed his girlfriend to death. Can you believe that? Oh, damn. Yep. Guy got the death penalty and everything. They get around to hanging his ass, Talk. Not yet, no. Oh, what the hell's taking him so long? Here. This is the money from that detective. The rest is yours. I already took my cut. Good. You're finally getting the hang of this whole debt collecting thing. Yeah, thanks to you. Anyway, how's Kaito? Fine. You mind asking him something? How long's he gonna stick around? Not wise to stay in town after you get kicked out of the family. But, I can look the other way since the boss likes you so much. Speaking of, how's Matsugani-san doing? None of your damn business, I'd say. Come on, let's go. So. Jetzt müssen wir ins Büro. Genau. Ich war immer noch nicht bei Genda Sensei. So, Straßenkämpfe. Die Straßen sind gefüllt mit Gaunern, gnadenlosen Schlägern und allerlei anderen Schurken, die gern handgreiflich werden. Mir die gerade eben die unser belegten Brötchen da klauen wollten. Du kannst diese Schergen ignorieren und vor ihnen weglaufen. Oder die SP und den ein oder anderen Gegenstand verdienen, indem du ihnen eine Abreibung verpasst. Wenn der Kampf aber zu lange dauert, taucht die Polizei auf. Verschwinde dann lieber, wenn du nicht verhaftet werden willst. So, wo müssen wir jetzt als nächstes hin? Ganz nach oben nach Norden. Also. Ah ja, und wir sollten regelmäßig was essen. So, wertvolle Informationen, Wertsachen. Wichtig für den Fortschritt. Oh. You asked for it. Aua. Ja, wieder hochkommen. Ah, Baseballschläger ist weg. So, kriegen wir wieder ein paar SP dazu. And stay down. Und alles nur, weil ich die aus Versehen angerappelt habe. So. Da
vorne müssen wir lang. Übrigens, da gibt es immer mal wieder so kleine Sprechblasen, die ihr da eingeblendet seht. Manchmal sind da auch Informationen zu späteren Spielinhalten drin. Zum Beispiel wird da gesagt, das Mädchen das Empfangsmädchen bei der Drohnenliga sieht so hübsch aus. Das deutet dann darauf hin, dass da eben bei der Drohnenliga, dass es die Drohnenliga gibt, in die wir später reingehen können. So, da müssen wir hin. Hier rein. Hey there, Saori-san. Look, dorayaki. Extra fancy. Genda Law Office, where I used to work. Things haven't changed much these past 3 years. Hello, Yagami-san. Oh, hey, I didn't see you there. You, getting situated? Yes. Everyone here is just great. So, das ist der neue Anwalt, der im Prinzip meinen Schreibtisch übernommen hat, wahrscheinlich. So I hear you're good. Passed the bar with top marks and everything. How'd you end up in this dump and not in a bigger office, huh? Huh? Well, you see, that's, I hear you over there, Yagami. Evening, Genda-sensei. Other than my real dad, there's 2 people I look up to like a father. Genda-sensei's one of those people. He gave me a job here, before I'd even gotten out of law school. Shintani-sensei out for the night? I can't keep track of that boy. I'm sure you're happy, though. You don't have to deal with him. Huh? You two can't stand each other. You hate each other's guts. Be honest with me here. Hold on now. Shintani's like a mentor to me. So, about that job you have. If you really want that job, you're gonna have to get along. So show your senpai a little more respect. Oh, Genda-sensei. I got you some dorayaki. Just sit right there. I'll grab you one. Huh? Sorry? Did you eat them all? Ein angebissener ist noch da. Hope you don't mind. Say, Saori-san, got any work lined up for me? Nope. Nein, keine Arbeit und auch keine Dorayakis mehr für mich. Schade. Der Kleine hat sicher auch keinen Job für mich. I know you're looking for work, Yagami-san, but asking you for favors feels strange. Tja, dann bleibt nur noch beim Boss hier. Dorayakis sind leider aus. So, what are the chances you've got some work for me, Genda-sensei? Work, huh? How long you gonna keep doing this to yourself, Yagami? You know how dangerous this city is. Wouldn't be many cases for me if Kamurocho was a safe place. Uh-huh. Cases like collecting debt for the Yakuza? Hey, better that than no work at all, am I right? You call that detective work? You're practically a mercenary. Fine by me. I was never too hung up on being a detective anyway. Listen, Yagami. Yeah? You ever thought about becoming a lawyer again? I haven't. And why's that? Take a good look at me, Genda-sensei. Hmm? These eyes aren't exactly the best judge of character. Think I made that clear 3 years ago. What use am I as a lawyer if I can't tell good from bad? Knock it off, Yagami. Stop beating yourself up. What happened to Emmy was tragic, yes, but it wasn't your fault. Doesn't matter whose fault it is. I never want to deal with something like that again. So, have any work for me? A guy's gotta stay busy, you know? Keeps me distracted from Emmy-chan and all that. It doesn't matter what you've got, just give me something. How about a divorce case? I have some evidence that needs collecting.
It'll be the usual deal. Stake out a love hotel, snap some photos, tail the guy, dig through some trash. You in? I'm in. A job's a job. I give up. I'll send you the details later. And next time, don't bring a gift, you hear? Doesn't feel right taking them from guys too broke to pay for. Anything you say. So, das wäre auch abgeschlossen. Und gerade als man denkt, man hat einen schönen Beschattungsauftrag. Office. Yes. Mm-hmm. Okay. Yagami-san, that was Shintani-sensei. Hmm? Apparently, he wants your help gathering evidence for a murder. Huh? Since when are we working a murder case? This is the first I've heard of it, too. Go give Shintani a hand, Yagami. This blows that divorce I was gonna send you on out of the water. Been years since we had a murder case. Shintani-sensei says he's waiting for you at Tender, that bar on Taihei Boulevard. Tender. I'm there all the time. Just making sure. Ich wollte jetzt gerade den Elvis-Song singen, aber hab's mir dann doch verkniffen. Ich will nicht meine wenigen Zuschauer damit vergraulen, dass ich für die singe. So, hier geht's nach unten. So, wo müssen wir als nächstes hin? Wir sind hier und da geht's die Straße einfach runter. Einmal hier lang. Ach, das sind schon wieder Leute, die unbedingt kämpfen wollen. So, wir greifen uns das obligatorische Fahrrad und machen die platt. Dafür sind Fahrräder in Yakuza-Spielen, um Leute platt zu machen damit. Und wegen Verkehrsmittel. Wo müssen wir lang? Hier um die Kurve rum. Und da vorne sollte es irgendwo sein. Nein, wir müssen noch mal hier lang. Entschuldigung. Aus dem Weg. Da sind wir. Hier irgendwo ist die Tenderbar. Entschuldigung. So, hier geht's rein. It's called Tender. Got my first job here 20 years back. Masuda-san never changes. Running a bar must keep you young. Hey, Tak. Shintani-sensei's in the back. Great. We've got some business to talk. Surprised to see me? I'd be more surprised if I didn't. Who's that, Tak? A detective buddy? Not exactly, Mari. This one's a client. Won't be your client for long if you don't show up on time. You're late. Come on, you called me here totally out of the blue. Chill out, maybe. Oh, and I'm getting a drink. And I'm paying? Let's call it a business expense. Here's a familiar face. Kyohei Hamura, from the Matsugane family. I ran into him earlier, actually. Take it he's your client? Yep, got hauled in earlier. They're charging him with murder. Seriously? Seriously. So, the Matsugane patriarch came to us for his defense. Genda-sensei's the go-to guy for all his legal problems, you know? How'd you end up in the driver's seat then? Genda-sensei gave him my card. Gotta say, not looking forward to defending a Yakuza. Tough luck, I guess. Anyway, you're coming with me to the station. Need to have a word with Hamura. You got way more Yakuza experience than me, after all. Yeah, I suppose I do. Let me give you a rundown of the case first. The victim was a Yakuza. A Kansai guy, part of the Kyorei clan. They found his body tossed in a dumpster just about a week ago.
Hold on. This is... The guy who got his eyes gouged out? Yep. Cops think Hamura's the one who did it. Hell of a case, man. This is the third Yakuza they've found like this. Fortunately, we're not dealing with a triple homicide here, so the media isn't swarming. Hamura's got an alibi for the first two incidents. His third murder is the only one they're pinning on him. So they won't admit the cases are connected? No. Makes sense. 3 bodies and not a single suspect isn't exactly giving the cops credibility. Guess they just want to get this case closed and move on, even if they have to force it through. And hey, the victim was Yakuza. Nobody really cares who hangs for it. So, das ist wieder ein neues Spielsystem. Und zwar geht es darum, richtig zu fragen. Wir haben mehrere Fragemöglichkeiten in dem Optionsbildschirm. Und wenn wir intelligente Fragen stellen, dann kriegen wir zusätzlichen SP-Bonus, also Skillpunkte-Bonus. Die Frage ist, wieso hat die Polizei Hamura verhaftet? Würde ich sagen, ist vielleicht nicht so relevant. Was hat Hamura darüber gesagt? Hat Hamura ihn wirklich getötet? Also von den 3 Sachen würde ich sagen, wieso hat die Polizei Hamura verhaftet und was hat Hamura darüber gesagt, ist wahrscheinlich interessant. Ob Hamura ihn getötet hat oder nicht, ist uns eigentlich egal. Das Tolle ist, auch wenn wir die falschen Sachen wählen, wir können nachher immer noch alle Sachen abwählen, aber wir kriegen dann halt den Bonus nicht mehr. Es gibt noch eine Hilfemöglichkeit, die will ich jetzt aber nicht nutzen. Aber er sagt hier, was wir im Prinzip wählen sollen. Ein Mord, bei dem Täter und Opfer Yakuza-Mitglieder waren. Ich muss der Sache schleunigst auf den Grund gehen. Okay, wieso hat die Polizei Hamura verhaftet? Why'd they come after Hamura of all people? Das war eine intelligente Frage. First, the victim was a Kansai Yakuza from a group that's been making inroads in Kamurocho and picking fights with the Tojo clan along the way. Odds are this was a Tojo guy wanting to send a message. And as you know, Hamura fits the bill. And the other reason? Hamura and the victim were seen having a fight on the day of the crime. I'm guessing there's security camera footage then. So, wir haben weitere Fragen. Hamura hat ihn wirklich getötet. Wenn wir das jetzt nehmen würden, würde sich unser Serienbonus hier auflösen. Aber was hat Hamura darüber gesagt? Da würden wir wahrscheinlich nochmal einen SP-Bonus bekommen. Has Hamura said anything to you? Yeah. He told me he didn't do it. Claimed the cops were falsely accusing him. So he insists he's innocent, huh? So, wir können jetzt sagen, es reicht uns, aber wir können trotzdem nochmal fragen, hat Hamura ihn wirklich getötet? Da kriegen wir dann einfach noch die Dialogoption. Aber jetzt können wir es eben wählen, ohne dass wir Angst haben müssen, dass wir unsere SP-Bonus verlieren, weil den haben wir ja schon bekommen. You think Hamura really killed him? Just curious. I don't know. And I don't really care. If he says he's innocent, I gotta prove he's innocent. That's my job. Okay, ich glaube, das reicht mir. I think I know enough. We should get to the station. You go on ahead. I got some calls to make first. Just take a cab there. Will do. So, und jetzt kriegen wir die Fallakten. Dann Fallakten wurden neue Informationen hinzugefügt. Kamurocho Serienmord, Person von Interesse aktualisiert. Leaving Können wir already, machen? Doc. Oh, And noch only nicht. one drink in. What can I say? I'm a busy man. Funny you should say that. Another customer of mine has a job for you. I'll tell you about it when you're not so swamped, okay? Hey, I'm not about to pass up a paying gig. Then come back when you and Shintane-sensei are done. Genau, also hier kriegen wir dann auch einen Nebenauftrag. Jetzt wollte ich ganz kurz die Fallakte aufmachen. Hier 3 blinde Fälle. Wir können jetzt hier zu den Hauptfall gehen. Da sehen wir alle Informationen. Wer ist bisher beteiligt? Wen kennen wir? Wir kennen hier Kameo Hamura, das ist der Verdächtige. Wir haben noch keine Beweise, aber wir haben mehr Details. Am 4. Dezember 2018 wurde ein Mitglied des Kuroai-Clans in einem Müllcontainer in Kamurocho tot aufgefunden. Laut Untersuchung handelt es sich hierbei um einen Mordfall, da das Opfer mit ausgestochenen Augen gefunden wurde. Aufgrund der Unruhen zwischen dem Kuroai-Clan aus Kansai und dem Toyo-Clan aus Kamurocho wurde Kuyai Hamura, Captain des Matsugane
Familie als Verdächtiger festgenommen. So, Nebenaufträge haben wir noch keine. Aber wenn wir welche haben, können wir die da auch nachgucken. So, jetzt geht's zur Polizeiwache. Da können wir nicht direkt hinlaufen, sondern wir müssen ein Taxi nehmen. Das sehen wir daran, dass es hier mehrere Zugangspunkte gibt. Der nächste ist gerade die Straße hier runter. Aber vorher sammeln wir uns noch ein paar SP-Punkte. Oh, dünner Draht bekommen. Wir holen uns mal ganz kurz hier. So, Verkehrshütchen. Wir zeigen Ihnen, wo das Verkehrshütchen steht. So, und da liegt jetzt auch ein bisschen Geld. Das können wir uns auch aufsammeln. 6000 Yen, einfach mal so. Da hat jemand ein Pornomagazin gehabt. Ich habe den Text leider nicht ganz lesen können. Aber ihr könnt ja nochmal zurück spulen und schauen, was da genau stand. So, wir müssen jetzt aber auch auf der richtigen Fahrerseite Beifahrerseite einsteigen. Eine Fahrt kostet 410 Yen. Wohin möchten Sie? Wir können jetzt überall hier hinfahren, aber wir wollen tatsächlich jetzt zur Polizeiwache, die außerhalb ist. Polizeiwache von Kamurocho. Besucherraum. Kamurocho, so rum. We just keep running into each other tonight, hey, Doc? Why the long face? Hamura-san. I'm Shintani from the Genda Law Office. The Matsugane family asked us to represent you. Then I'm glad you said yes, Shintani-sensei. We're gonna get along real good. Just like my boss and Genda-sensei. Right. Well, let's get started. I'll be taking point, while Yagami here will be doing the legwork to try and back up your claims. No better guy to do it. I'll do what I can. So, they brought you in under suspicion of murder. Can you tell me more about that? Huh? What do you want to know? Whether or not you killed the guy. Does it really matter? Your job's getting me out of this mess, regardless of the truth. No. Because if I find out you actually did it... You'll drop me? Better. I'll make sure the prosecution puts you away for life. This is bullshit! Just like you did that serial killer, huh? Yagami? All the evidence at the time pointed to Shinpei Okubo being innocent. That's why I chose to trust him. But then, that Okubo guy, well, he proved us all wrong. Murdered his girlfriend in cold blood. Come on, Talk. Let's be honest about what you were really focused on at the time. You wanted that precious acquittal so bad, you didn't even stop to think you were setting a murderer loose, right? What happened to innocent until proven guilty? Try saying that to Emi Terasawa's parents. That's why you quit, right? You couldn't face him. You think, we could maybe get back to the case? Sure. Why not? You good to go? Verdammt, schätze, das gehört einfach zum Job dazu. I'm fine. Keep going. My apologies. Now, let's start with the victim. Toshiro Kume, 34 at his time of death. A member of the Kansai-based Kyorei clan. Around 6 a.m. on the 4th of December, the police got a 110 call from someone who found his corpse in a pile of garbage. I hear you and this Kume had some kind of argument before he died. Yep. Did the police say what evidence points to you being the killer? Did they have anything substantial? Nope. Bastards are keeping their lips sealed. Ain't that right, Shintani-sensei? Yes. At this point in the investigation, the cops won't tell me what they've got against you.
Your words are the only thing we'll have till the trial. Is what it is. Entschuldigung. Anything else you want to ask, Yagami? So, wir haben jetzt wieder unser Dialogsystem und müssen jetzt rauskriegen, was es sein könnte. Wegen des Alibis. You have an alibi? What time did they think Kume died? Apparently between 2 and 3 in the morning. The cops were drilling me real hard about where I was around then. And? Where were you? At a sauna. A spot called Sauna Goten. Spent the night getting a steam. But there's no proof you were actually there, huh? Well, otherwise you wouldn't be in here. Pretty much. Someone should have seen something, though. Okay, dann Streit mit Kume. Where did you and Kume have your fight? Out in front of a club, Amor, over on Supon Street. Me and a few Matsugani boys had a little run-in with a Kyori guy. Turns out that was your boy, Kume. And who started the fight? What do you think? I'm not gonna let some Kansai punk strut around like he owns the place. I'd already thrown a few drinks back at that point, too. What time did this all go down? Just past 9. So what happened after you and Kume had your standoff? Went your separate ways? Nah, he tried to split, but I had my boys grab him, dragged him into Amor. What? I thought it was just a little scuffle, though. You're saying you abducted Kume on a crowded public street? Yep, Amor's one of the family businesses. So I went in, kicked the customers out, and kicked the crap out of Kume. But I'm telling you, I didn't kill the guy. Just tossed him out the back door when I was done with him. I left right after, too. A few minutes before midnight. Uh-huh. So you were seen dragging Kume into the club, and he was found in the morning with his eyes gouged out. I'd arrest you too if I was a cop. Okay, wir haben jetzt noch 2 Sachen, die wir machen müssen. Wegen des Opfers, wegen der Reaktion der Polizei. Ich würde jetzt fragen, wegen der Reaktion der Polizei. Who's the detective in charge of the case? Und das war leider die falsche. Kuroiwa, from organized crime. Shintani-sensei is probably real familiar with him. Damn. More so because he's one of those brutes with a badge. Pretty sure the Curie murders are his case. I can't stand him. Guy doesn't give a rat's ass about Yakuza. Ja, das hätten wir nicht nehmen müssen, weil, ja, was mit der Polizei ist, das hätten wir so rauskriegen können. Hingegen wäre wegen des Opfers ein wichtigerer Punkt gewesen. Leider ist es nicht immer ersichtlich, was es sein könnte. What do we have on the victim? Toshiro Kume, 34. Run-of-the-mill Curie grunt. Was Kume alone when you ran into him? Hard to believe he'd take that kind of risk in hostile territory. It was him and one more. Probably another Curie asshole. Don't know his name, though. So there were 2 of them. And how many of you? I'd say there was probably 5, including me. Why didn't you guys take Kume's friend in, too? We tried. Bastard ran like the goddamn wind, though. Okay, das war alles. Mehr wollte ich nicht wissen. I think I've heard enough for now. We'll get going then. Ich würde ja sagen, ich habe jetzt absichtlich, bin gescheitert an dem Verhör allerdings. Ja, es war einfach nur das blöd gewählt. Yagami, head over to Sonic 10 for me. See if Hammer's alibi holds water. All right. If we can prove he was there, we won't even have to go to trial. I'll give you a ring tomorrow for the report. Later. So, deiner Fallakte wurden neue Informationen hinzugefügt. Das können wir gleich mal gucken. Wir haben nämlich jetzt auch das Opfer als Information. Genau. Toshiro Kume, verstorbenes Mitglied des Kensei Korai-Clans. Am 3. Dezember um 21 Uhr sahen Zeugen, wie er in einen Streit mit Hamura aus der Matsugane-Familie geriet und dieser in den Club Amor zog.
Am nächsten Morgen wurde er tot mit einem Müllcontainer gefunden, beide Augen ausgestochen. Die wahrscheinliche Todeszeit liegt zwischen 2 und 3 Uhr morgens. Beweise gibt es noch keine und mehr Details. Wir haben jetzt hier noch weitere Sachen. Die Autopsie ergab, dass der Mord zwischen 2 und 3 Uhr stattgefunden haben muss. Aufgrund der Unruhen zwischen den Korai-Clan aus Kansai und den Toten aus Kamurocho wurden Huai Hamura, Captain, das wurde festgenommen. Die Aufzeichnungen der Sicherheitskameras zeigen, wie Hamura gegen 21 Uhr mit dem Opfer vor dem Club Amure diskutierte und ihn dann in den Club zieht. Als Alibi gab Hamura an, zur Mordzeit in der Sauna Goten gewesen zu sein. Hierfür gibt es jedoch keine Beweise oder Zeugen. Das wäre jetzt unsere Aufgabe. Also einen Zeugen zu finden, der sagt, dass Goten tatsächlich, Hamura tatsächlich in der Goten-Sauna war. Entschuldigung. Entschuldigung. Wo ist denn überhaupt die Sauna? Ah, noch 2 Querstraßen weiter. Ups, Entschuldigung. Auf dem Weg. Hier komme ich. So, das ist die Goten-Sauna. Da können wir leider nicht rein. Ist vielleicht auch besser. Aber wir können mit dem Typen hier reden. Excuse me. You work here? Yeah, come on in, friend. Actually, I'm not a customer. Mind if I ask you a few questions? Sure, what do you need? I'm here about a murder. The Yakuza who had his eyes gouged out. Oh, a detective came by for the same thing. Wanted to know if their suspect was with us the night of the incident. And you are a reporter? Something like that, yeah. And this is Hamura, captain of the Matsugane family. Did he come in on the night of the crime? I'll tell you the same thing I told the cops. I make it a point not to remember anyone specific, you know? Okay, verstehe. Wenn der alte Mann sich an Hamura erinnert hätte, wäre dessen Alibi jetzt wasserdicht. You get a lot of customers in and out, huh? Up to the last train, at least. From there, it's only in till morning. You know how it is. People drop in, wait for the trains to start up again. Same as any other night. Interesting. So everyone who comes in stays till morning, huh? And as long as I can prove Hamura was here, we'll have our alibi. Oh yeah, the cops mentioned something kind of similar. Okay, wenn ich beweisen kann, dass Hamura in der Mordnacht wieder hier war, würde das ganze Problem lösen. Aber angeblich gibt es ja keine Beweise, die sein Alibi stützen können. You guys don't have a security camera? Something we could check, see who was here? We do, but it deletes all its footage every 3 days. Privacy and all. It was already long gone by the time the cops came around. Got it. Thanks. Sorry to bother you. Okay, vielleicht sollte ich einige weitere Leute hier befragen. Das machen wir. Wir fangen mal an. Wen können wir denn hier befragen? Da gibt's jemanden. Guten Tag, der Herr. Have a sec? I'm looking for info on a Yakuza who went to Sonigo 10 on the night of December 3rd. Nobody pays attention to me, so I'm not gonna pay attention to them. Okay, das war ja wohl eine Sackgasse. Da ist doch jemand, den wir fragen könnten. Hallo, schöne Dame. You're out here pretty often, right? Did you see a Yakuza head into Sonigo 10 the night of December 3rd? Why would I know that? You're crazy, mister. Okay, das war wohl auch nix. Den könnten wir noch fragen. Excuse me. I'm looking for info on a Yakuza who stopped by Sonigo 10 on the night of December 3rd. Did you see anything? This is the guy. Name's Hamura. I can't say I know him. There's tons of Yakuza around here. Though, now that you mention it, I remember something about a host getting smacked in the face that night. By a Yakuza? Yep. Don't think he got hurt too bad, though. Pretty sure it happened right around midnight. All this on the night of the incident. But when I went to check things out, the Yakuza was long gone. The host was just standing there shouting. That help at all? Any idea who the host was? Nah. I mean, they all kind of have that pretty boy look. Doubt I'd be able to recognize him if he was standing right in front of me. Does anyone else know about this? I don't know.
Ja, das ist dann keine besonders heiße Spur. Thanks for your help. Aber mit der Spur, also mit dem Streit, könnten wir noch mal zu dem Typen gehen und fragen, ob... Oh, der Typ ist neu, der war vorhin noch nicht da. Reden wir mal mit dem hier. Hey, you have a sec? I'm looking for info on a Yakuza who went to Sonic Go 10 on the night of December 3rd. You seriously expect me to remember something from that long ago? I'm trying to work here. Get lost! Okay, der bringt mich auch nicht weiter. Ne, der hat auch keine Informationen mehr. Gut, dann war's das eigentlich. Wir können jetzt ins Detektivbüro gehen. Das werde ich auch machen, allerdings werde ich das in Offscreen machen. Ich sage danke, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir uns in unserem Detektivbüro erholen und mal gucken, ob wir weitere Spuren haben. Bis dahin sage ich danke und natürlich auch ganz viel Danke an meine Kanalmitglieder, die mich auch diesen Monat wieder unterstützt haben. Und besonderen Dank geht an meine Ehren- und Produktionsmitglieder Julia Neidblum, Neggi Magister und Klingone23. Danke euch und wir sehen, hören und spielen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.